Na msodakta kabisa mpenzi mtazamaji, ikiwa imesalia 4 dakika itimie saa 1 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu kwenye habari hizi za Lookup Wikendi. Ijumaa ya leo tarehe 24 mwezi huu wa Februari mwaka 2023. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia, hususan mkewe rais wa Marekani Jill Biden amewasili humo nchini kwa ziara ya siku 3. Lakini mwanzo mtazamaji, tupate vidokezo. We are gravely concerned by the low student enrollment and registration in grade 7, with the rate currently standing between 60 to 80%. And the big question remains, where are the rest of the students? Zaidi ya wanafunzi 200,000 kutojiunga na shule ya upili ya msingi yani JSS kulingana na shirika la elimu bora. Launch of Taifa Gas project is a historic milestone on our journey to achieving self-sufficiency in clean green energy, which is a critical component of our commitment to deliver rapid socio-economic transformation through clean green growth. Rais William Ruto azindua gesi mpya ya mapishi ya Taifa Gas inayotarajiwa kupunguza bei ya upishi nchini. Accordingly hereby sentence the accused person herein, Patrick Oitanyapara, to serve life imprisonment for the murder of Christine Maunga. Mahakama katika kaunti ya Kakamega imemhukumu kifo askari mmoja anayedaiwa kumuua mpenziwe kwa kumpiga risasi katika kijiji cha Navaholo miaka 4 iliyopita. Mahakama Kuu ilimpa Fred Matiang'i bondi ya dhamana ya shilingi 200,000 asikamatwe, lakini iwapo atahitajika kwenda kuandikisha statement atakwenda. Wakili wa aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i, Danstan Omari, akanusha madai ya mteja wake kuhojiwa na maafisa wa DCI. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, mtafsiri wangu wa ishara ni Filista Adundo. Tusemezane kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Na tukiangazia masuala ya elimu, ni kwa wanafunzi 200,000 waliofanya mtihani wa darasa la 6 KPSEA wangali hawajajiunga na elimu ya shule ya upili ya msingi ya JSS takriban miezi 2 tangu kukamilishwa kwa mtihani wa grade ya 6. Muungano wa elimu bora umeendelea kuuliza nia ya serikali ili kuziba pengo hilo. Sababu kadha wa kadha kama vile ukosefu wa vifaa muhimu shuleni, upungufu wa walimu na hata wazazi kupoteza amani katika mtaala wa CBC ndio umepelekea zaidi ya wanafunzi 200,000 kutojiunga na grade ya 7. There is still a huge gap in provision of the physical infrastructure in most public schools, including inadequate, insufficient or non-existent buildings and furniture, and this is compounded by their accessibility for learners and teachers with disability. Most primary schools do not have curriculum material for delivery of the junior secondary school, especially grade 7. Teaching and learning materials including teaching aids, textbooks, exercise books, blackboards, chalks, dusters, etc. Kwa mjibu wa tume ya uajiri wa walimu wa TSC, serikali iliajiri walimu 30,000 wa JSS, idadi isiyolingana na idadi ya shule za msingi za umma nchini. Walimu wakuu wa shule mbalimbali za msingi hata hivyo wameitaka tume hiyo ya kuajiri walimu kuongeza idadi, huku wakiashiria kutofautiana kwa uwiano kati ya idadi ya walimu na wanafunzi wa shule za sekondari za umma. A majority of the schools have still not restructured their management and administration to accord with domiciling of the junior secondary school in primary school. What yardstick is the Presidential Working Party on Education Reform using to declare that the grade 7 learners have successfully transitioned? Because that is really a gaping concern. The government must forthwith stop using children as pawn by putting them through a chaotic, ill thought out and rushed to education system. It must be fixed, because without that, Kenyans will be in despair
and will see and cannot watch the suffering of their children in these public institutions. Shule nyingi za msingi za umma zimesalia kuhangaika kutokana na changamoto za mpango wa masomo ya kidijitali, huku serikali ikitarajika kugharamikia wanafunzi 200,000 ambao bado hawajajiunga na shule za msingi za upili. Cecilia Lubanga, Runinga ya Lookup. Na mtazamaji, tukielekea kule magharibi mwa Kenya, ni kuwa mahakama katika kaunti ya Kakamega imemhukumu kifo askari mmoja anadaiwa kumuua mpenziwe kwa kumpiga risasi katika kijiji cha Navaholo miaka 4 iliyopita. Patrick Nyapara anadaiwa kumpiga risasi Christine Maonga baada ya kukorofishana. Christine alikuwa mwalimu katika shule ya msingi kule Kakamega. Miaka 4 baadaye, hatimaye familia hii imepata haki kwa mwanao aliyefariki kwa kupigwa risasi na mpenziwe. IPOA, we mostly give a lot of credit to IPOA because at the beginning, when there was an issue with the police file that had been provided for court, IPOA stepped in a very, very strong way, and they provided us with the best base for this case. We thank all the witnesses, we thank IPOA, and today we will thank the judge for having meted out the life sentence on the accused person in this matter. Sijui serikali itatusaidia aje kwa sababu tuko na mtoto. Marehemu alimwacha kama ako na miaka 3, saizi amefikisha miaka 7, na sisi ndio tunakaa na yeye, na hatujui serikali itatusaidiaje kulea huyu mtoto ama kulinda ama security ya huyu mtoto itakuwaje. Ni haki ambayo imechukua muda kupatikana na hivi sasa wanaweza kupumzika. Justice has come out, yes. But I still believe the judicial, the askaris, Kenya police, who are fond of killing our younger kids, should reform. I would want to describe him as like a wild beast, because somebody you are sharing with her in the house, maybe the bed, and you plan to kill her in a brutal life, in a brutal way, the way she did. To me, I feel our Kenyan askaris should be trained how to live. Hakimu William Musyoka alisema baada ya kusikiliza pande zote mbili katika kesi hiyo kuwa ushahidi uliotolewa unaonyesha kuwa mshtakiwa alikuwa na hatia na akamtuhumia kifo ambayo ni maisha gerezani. But I think I have said enough to show that the accused person deserves the maximum penalty available in the circumstances, notwithstanding that he is still young, is a first offender and remorseful. The maximum penalty is death, as I've said earlier, but Muruatetu has declared it unconstitutional. That leaves the court with the sentence of life imprisonment. Accordingly, hereby sentence the accused person herein, Patrick Nyapara, to serve life imprisonment for the murder of Christine Maonga. Ni familia ambayo bado inabeba mzigo wa kumpoteza mpendwa wao, ikitoa wito kwa serikali kuimarisha sekta ya maafisa wa polisi. But the idea of an askari just being taken and then given a bunduki to go and work, to me it is very wrong. Because if he was professional, then he would not have killed this lady. He has caused a lot of injustice to the family. One critical appeal to the government of Kenya. If they had not employed that kind of a police officer, Christine would be alive today. If they had not employed a person who has no control, Christine would be alive today. How I wish, how I pray that the government compensates us for the 36 years that Christine was supposed to work as a teacher. Na mtazamaji, tukivuka kuelekea kule pwani mwa Kenya, ni kuwa Rais William Ruto ameagiza kuwa shule na mashirika yote ya kiserikali kutumia gesi kwa upishi na kukoma kutumika kwa kuni ili kuliokoa taifa kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ruto amesema haya akizindua kiwanda cha gesi ya taifa ya LPG kutoka taifa la Tanzania katika eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa. Edwin John Mukora na zaidi.
Huku asilimia 70 ya Wakenya wakitumia kuni katika upishi wao wa kila siku, Rais William Ruto amesifu mradi huu akisema utasaidia kupunguza athari za tabia nchi zinazochangiwa na ukataji wa miti na pia kuwaokoa wananchi wengi kutokana na maradhi ya kupumua yanayosababishwa na moshi wa kuni. I've also instructed the Minister for Energy to make sure that Kenya Pipeline Company invests in another 45-ton storage facility of gas so that we can transition in a faster, safer trajectory into cooking gas in our country to minimize health issues, to save our forests, and to minimize our carbon footprint as we go towards green energy by 2030. Ruto amesema kuwa utumizi huu wa nishati safi pia utasaidia Wakenya wengi kujimudu kimaisha na kuongeza mapato yao, huku akiahidi kuwa serikali yake itahakikisha kuwa bei ya gesi itapungua na kuwafikia Wakenya wote. Hii ni baada ya bei ya gesi kuongezeka hivi karibuni na Wakenya wengi wasiweze kumudu bei hiyo na kutafuta mbinu mbadala za upishi. Yale maidara yote ya serikali pamoja na shule zetu, kufikia mwaka wa 2025 tutakuwa tumewasaidia kama serikali, badala ya kutumia kuni kwa upishi watakuwa wanatumia gas. And we are going to make sure that all our institutions of higher learning, all our boarding schools, all our institutions transit from using wood fuel that is decimating our forests into using gas that is cleaner, that is healthier, and that is much more environmentally useful. Aidha, viongozi kutoka eneo hilo wamekaribisha mradi huu wakisema kuwa utawapa wakazi nafasi za ajira na pia kukuza miundo msingi katika eneo hili na pwani yote kwa jumla. Huku mradi huu pia ukisemekana kuimarisha uhusiano wa Kenya na taifa la Tanzania. Kenya na Tanzania tumefungua ukurasa mpya. Mwezi ujao Rais Suluhu anatuma mawaziri wake wakae chini na sisi kuangalia mambo ya infrastructure, kuangalia mambo ya kawi na kuangalia mambo ya biashara. Tunajua wewe msemo wako ilikuwa ni kusema na kutenda. Tunataka hizi ajira zifaidishe kwanza wakazi wa Likoni constituency. Edwin John Mukora, Lookuptv. Mtazamaji, tukiachana na hayo kuhusiana tu na juhudi za serikali ya kuhifadhi misitu humu nchini, ni kuwa shirikisho la waajiri nchini FKE sasa linaitaka serikali kusitisha utekelezaji wa ada zaidi kwa bima ya NSSF hadi tarehe 1 mwezi wa Julai ili kuwapa waajiri muda wa kurekebisha bajeti. FKF wamesisitiza haja ya serikali kuimarisha mazingira ya biashara, kwani uchumi wa taifa unaendelea kulemaza ukuaji wa biashara tofauti humu nchini. Gharama ya maisha inapoendelea kupanda na takriban asilimia 85 ya Wakenya wakiendelea kutegemea ajira isiyo rasmi, shirikisho la waajiri nchini limeitaka serikali kuzingatia njia mbadala za kustawisha uchumi. Wakizungumza jijini Nairobi, viongozi wa shirikisho hilo wanaitaka serikali ya Kenya Kwanza kuhusisha mashirika ya kijamii katika mikutano ya kukwamua biashara. We would want to state that the employers are appealing to the government to provide a stable, predictable and less costly operating environment. The government needs to commit to long-term development plans and to give adequate time for businesses to adjust their budgets when policies are introduced in the labor sector. We also call upon the government to work towards removing the red tape and barriers to business operations, productivity and growth. Wakirejelea upungufu wa nafasi za ajira nchini, hususan miongoni mwa vijana, serikali imetakiwa kupunguza ushuru wa ajira unaotozwa kwa waajiri, kwani inaongeza gharama ya kuendesha biashara. When you earn money and you pay tax by way of pay as you earn, that income is already taxed, and we are appealing that pension not be taxed, because it then defeats the very idea we are having, which is a good one, of encouraging Kenyans to save for their pensions. Pensions should be exempted from taxation unless we want to tax the element of interest that one would have earned from that pension.
FKE sasa unaitaka serikali kutoendeleza ada za ziada za NSSF zinazotarajiwa kutolewa kuanzia mwezi huu na kuwapa waajiri muda zaidi wa kujipanga. We did appeal for the period of implementation of the act to be pushed back. This is one of the requests we have made and will continue to appeal for, to give employers time, because we are seeing that remitting contributions next month will pose challenges, and we are looking forward to having agreement on what a reasonable time frame is for us to be able to say that yes, we are now ready to implement the changes to the NSSF Act 2013. Wito huu unajiri baada ya mashirika ya kijamii na mirengo tofauti ya kisiasa yakiendelea kuishurutisha serikali kushusha gharama ya maisha inayoendelea kuwalemea Wakenya wengi. Sammy Adika, Lookuptv. Naam, mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine ni kuwa wakili Danstan Omari anayemwakilisha aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i amepuuzilia mbali madai kuwa Matiang'i alihitajika kufika mbele ya makao makuu ya upelelezi wa jinai DCI hii leo kutoa taarifa kuhusiana na tetesi za maafisa wa usalama kuvamia makazi yake. Akiongea katika mahakama ya Milimani, Omari amesema Matiang'i hajapata mwaliko rasmi kufika mbele ya idara hiyo na kuwa mwaliko wa aina hiyo lazima uidhinishwe na uthibitishwe na idara husika. Henry Tende na habari zaidi. Huku tetesi zikienea katika vyombo vya habari kuwa aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i alikuwa ameagizwa na idara ya upelelezi wa jinai nchini DCI kufika mbele ya idara hiyo, makao makuu ya idara hiyo eneo la Kiambu yalibakia kimya masaa ya asubuhi, Matiang'i akitarajiwa kufika. Hata hivyo hakufika kama ilivyotarajiwa. Badala yake wakili anayemwakilisha Danstan Omari akihutubia wanahabari katika majengo ya mahakama ya Milimani na kutoa mwelekeo wa uhalisia wa mambo. A proper summon under the National Police Service Act must be signed and witnessed by police officers. Show me one where the police have signed similar to mine, where there were 3 signatures of police officers. 2, a summon must be served in person to the person it is targeted. Show me a summon that has been served to Dr. Fred Matiang'i and he has put a signature there, or his advocate has put a signature there, or his wife has put a signature there, or his worker has put a signature there. Omari na kikosi chake wakishikilia taifa la Kenya lina sheria za kuongoza maagizo ya idara za ujasusi nchini na kuitaka DCI kuheshimu taratibu na sheria hizo. The court order from the High Court does not stop the CS from being investigated. He has nothing to hide. But the investigation must be done within the law. Daktari Matiang'i amejipata njia panda na idara za usalama nchini na ametakiwa mara kwa mara kueleza tetesi zake kuwa maafisa wa usalama walivamia makazi yake wakiwa na lengo la kumkamata. You can see the new DCI, his mode of operation. A complete departure that proves completely somebody incompetent, somebody who doesn't know how the law is to be applied in service of summons. So, my client, when he will be served within the law, he will be the first one to appear before any investigative agency in this country. So any narrative to show Dr. Matiang'i as somebody who is not ready to comply with the police is politics, is hot air from the DCI, and that is why we have put it to the attention of the whole country that show us where the service is and show us a summon that has been signed. The appointment of Mr. Mohammed Amin as the DCI was done as the law so requires. So it is our expectation that everything that he will do so as and in accordance with the law. If he continues failing to respect and obey the law or obeying the law, then we will be forced to use the very mechanisms that have set him in that office to have him removed from that office.
Mawakili wanaomwakilisha aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i wamesisitiza Matiang'i yu tayari kufika mbele ya idara ya upelelezi wa jinai nchini DCI, lakini agizo la kufika kwake mbele ya idara hiyo lazima lifate sheria. Henry Tende, Lookuptv, Milimani, Nairobi. Na mtazamaji, taarifa yake Henry Tende inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tunarejea na habari zaidi, hususan sababu ya mkewe rais wa Marekani Daktari Jill Biden kuzuru taifa la Kenya kwa siku 3. Usiende mbali, usibanduke. Mwenio maji yako mimi siezani nayo. Niweke maji kwa besheni mara moja ile na inama nikijimwagilia. Mimi nawania kiti cha mwakilishi wa wanawake. Sasa wanataka tufanye aje basi? Kitu umebeba ya nini? Si ni ya kusugua mgongo, mwenu unaelewa tu mkono yetu itosheangi hapa nyuma. Na ndio inatoa uchafu vizuri, kwanza vile iko hadi hivi. Hii ni brush ya kusugua choo. Mbona Demian anakaa ameboeka hivi sana? Sasa kama hakuna ile nguo inanitosha, unataka nifanye aje? Because you are fat. We. Pita! Pita kuja! Kuja! Tonight on Real and Raw. You would be very happy to see me date your sister. We are having a conversation that imeshika, we are watching football and things like that. Unasikia, it's late in the night. Then she calls you and asks you, unajua Malu jamaa yuko mko naye? Are you going to say by the way uko kwenu mnasemanga afike saa 4? This guy is so irresponsible. Take your chukua mizigo yako bwana. That simply says you cannot be a legit bro. No. How? Those codes do not make sense. Have friends if you have a problem, if you have a problem have with friends lying, who have a direction. No, if you have a problem with lying, then who can help you, who can shape you. Would you rather you break that woman's heart and have her leave now watoto waende waanze kusumbuka huko nje just tell her because the naked truth. Na mtazamaji, unaendelea kuitazama habari zetu za Lookup Wikendi. Mto Thiba huko Embu sasa unaelekea kukauka kufuatia ukosefu wa mvua na pia ukulima usiothibitika. Wakazi sasa wanaomba shirika la usimamizi wa maji Warma kushughulikia mto huo uliozuilika kutokana na shughuli za kilimo katika kaunti ya Kirinyaga. Abigail Shira na maelezo zaidi. Kwa mara ya kwanza, mawe yaonekana badala ya mafuriko ya maji yaliyokuwa tegemeo kuu ya ukulima na matumizi ya nyumbani. Maji haya yaliyobadili rangi na kuwa manjano yatiririka kutoka kwa mpunga wa mchele huko Mwea na kuyafanya kuwa hatari kwa matumizi ya nyumbani.
Huku ukame ukizidi kuvamia sehemu mbalimbali za nchi, wakazi wa Mbeere Kusini na kaunti ya Embu wavamiwa na mzigo huu, kwani chemichemi walizotegemea imekauka. Wakulima wa eneo hii watoa wito kwa serikali ya kaunti kushughulikia swala hili. Mimi ni mkulima wa miraa. Hata pengine saa nyingine tunalima melon na mishiri. Na ile maji tunatumia kulima ni hii dhidha. Na saa hii hatuwezi sababu kumekauka. Sasa ile maombi tunaomba gavana wetu Sisire Barire afadhali aongee na huyu madamu wetu gavana wa Kirinyaga Mubi wa Igoro, in case at least ile damu tunasikia imefungiwa huko, maji kidogo tu iwachiliwe, kwa sababu ile maji tunaambiwa saa nyingine imewachiliwa huko ni inalima mchede, na ile inakuja kutoka kwa msheri kwa Mwea ni maji inakuja kama ikiwa green kabisa, hata hiyo maji huwezi tumia kwa kunywa. Hali hii yasikitisha zaidi wakazi wanapoeleza kuwa hawana maji ya mfereji nyumbani na mto huu ulikuwa tegemeo lao kubwa. Hii maji tunakunywa huku kwetu Mbeere South, hatuna maji ya mfereji. Ile maji tunayatumia ni hii ya mto hii, na wakati huu inakunywa na mtu kama haijasamushwa, manake ikichotwa ipelekwe nyumbani, mtoto hata ngojea ishamushwe, hata ule anayosamusha wakati mwingine anasahau, anakuja na haraka. Lakini sasa vile iko hata kunywa ni hatari, manake unaona ina rangi green juu. Baada ya mkutano na mashirika husika, vidole vya nyooshewa wakulima wa Kirinyaga ambao wamesababisha uzuilishaji wa maji kufika Mbeere Kusini. When discussing with Walma why the river is drying up, the discussion pointed a finger to the farmers, those ones who are doing irrigation along the river, including the National Irrigation Board, which is doing irrigation at Mwea rice irrigation scheme, and other small-scale irrigation schemes along Rupingazi and even Nyamindi River. Viongozi wa maeneo haya wametaka suluhu ya haraka kabla kuchukua sheria mikononi mwao. Naomba tusikane pamoja, watu wa Kirinyaga mahali pipa limetoka. Ikileta shida tutaenda pale. Tuone ni ukweli ama maji imepungua ama haijapungua. Baadhi ya wakazi wa Kirinyaga wanatuhumiwa kwa kuwanyima wenzao nafasi ya kutumia maji ya mto Dhiba kwa kuelekeza maji hayo kwa mashamba yao. Hawa watu wakipariki bila maji, na hiyo maji ndio tunategemea pia kwa wale wakulima kidogo wanaweza kupapu maji ndio wanatumia, inakuwa ya kwamba hakuna maji. Hiyo inaumiza number 1, inaumiza wenye mashamba, number 2 inaumiza hata mifugo, sababu unapata mifugo pia haina pahali ya kukunywa maji. Mamlaka husika yana uwezo ya kurejesha sifa za mto Dhiba iwapo watashughulikia changamoto zilizoko vikamilifu. Abigail Shira, Lookuptv. Mtazamaji, sasa kwenye habari ya kushangaza ni kuwa wakazi wa kaunti ya Kajiado wameamka kwa mshtuko kwa kupata zaidi ya vichwa 200 vya mbuzi vikiwa vimetapakaa kando ya barabara. Si bayana nani aliyetekeleza hayo. Gladys Masharia anaripoti zaidi kwenye mseto wa kaunti. Katika kaunti ya Kajiado Magharibi, zaidi ya vichwa 100 na sehemu mbalimbali za mbuzi zilikuwa zimepataa katika kijiji cha Kirima. Wakazi wa eneo hilo wanadai kuwa kumekuwa na idadi kubwa ya wizi wa mifugo. Asubuhi nilipigiwa simu na rafiki yangu, akaniambia kuna mbuzi zimepotea na kuna mbuzi zimechinjwa. Tukakuja tukapata hapa mbuzi zaidi ya 200, vichwa, mara, mahuri, kila kitu ya mbuzi yani zilikuwa zimetupwa na kukuwa na mwenyewe. Onekana usalama umesorota. Hayo yakijiri katika kaunti ya Kiambu, kikundi cha walemavu kiliandaa maandamano nje ya ofisi ya kaunti ya Kiambu. Kundi hilo lilikuwa linataka kulipwa fedha za kandarasi waliokuwa wamepoewa. Tumekuwa tukikuja hapa siku mingi, tunajaribu kubuku appointment na governor, inakosekana. So ndio tumekuja kudai hapa na ni makosa kubwa governor ama county government ya Kiambu kwa inatubagua. Tunasikia wengine wanalipwa, wengine wanapewa chance ya kuwaona na sisi hatupewi. Leo tuliamua tuje sisi sote garamika katika hiyo barabara na tumeweza kung'eng'ana mpaka tukaweza kumuona governor na ametupea masikio yake, na tuna hope
Kenye tumemwambia na Kenya ametuambililia atatimiza. Nikikuja kwa county nilifikiri itakuwa tofauti hapo. Kufika kule, I found my first day in office, I was introduced to the office with a bill of more than 7 billion. Hata hivyo alidai kuwa ametembelea ofisi hizo zaidi ya mara 10 wakati wa gavana aliondoka na hawakupata hadhara yoyote naye. Kulingana na msemaji wao, alidai kuwa ni vigumu kufanya kazi na kaunti kwani malipo hukawia mno. Na nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Gladys Masharia. Na mtazamaji, tukiwachana na hayo ni kwa mkewe rais wa Marekani Joe Biden, Jill Biden ametua nchini mwendo wa saa 10 hivi. Jill atakuwa nchini kwenye ziara ya siku 3 akiwa mgeni wa mama Rachel Ruto. Kwenye ziara yake masuala mbalimbali yanatarajiwa kuzungumziwa yakiwa ni pamoja na uchumi na uhusiano wa nchi hizi mbili. Na sasa kwenye spoti ni kuwa shirikisho la riadha nchini limeandaa mashindano ya riadha ya kitaifa katika uga wa kitaifa wa Nyayo. Mashindano hayo yameandaliwa kuchagua kikosi kitakachowakilisha Kenya kwenye mashindano ya riadha ya Afrika Mashariki yatakayoandaliwa nchini Dar es Salaam, Tanzania.